So in previous video about the law of molar conductivity, and law of molar conductivity we talk about that okay, when area and area become volume, okay, and the length become 1 between two these, then this will be the molar conductivity, and molar conductivity is nothing but the conductance into volume. So that was talking of us about the conductivity. So conductivity change according to this. Now here conductivity on concentration, how comes out with the molar strong electrolytes and weak electrolytes. See, I am explaining again. Conductivity always decrease with the decreasing of the solution, okay, decreasing of the concentration of solution. But what about the molar conductivity? Molar conductivity decrease or increase, or it is same for both weak electrolyte and strong electrolyte? So this will be the talking point of us, and that we are going to talk in this video. So check out this, okay. Molar conductivity increase with decrease in concentration. Now here is the different idea. Conductivity is decrease, but molar conductivity is increasing with the decrease in concentration. So here it is inverse relation. This is because the total volume V of solution containing 1 mole of electrolytes also increase. હવે અહીંયા આપણે જસ્ટ પ્રૂવ કર્યું છે. શું પ્રૂવ કર્યું છે? ઇન પ્રીવિયસ વિડીયો we have proved that કે see, check out in previous video what we have previous topic. Here check out this formula. Here we have proved that lambda is equals to kappa into volume. Now volume increase થાય તો conductivity increase થાય. You got the idea? અહીંયા જે volume increase થાય છે એના લીધે conductivity પણ increase થાય છે. So that's why what is going to happen? That's why this is going to happen. Okay, bhai? With the increase in volume, conductivity, molar conductivity also increase, and that points you have to remember in mind. કે conductivity decrease થાય છે પણ molar conductivity increase થાય છે with the dilution. It has been found that decrease in kappa on dilution of a solution is more than compensated by increase in its volume. Okay, હવે comparison કરીએ છીએ કપ્પાનું અને કોનું? Molar conductivity. So it has been found that decrease in conductivity on dilution is more than the increasing in the volume. એટલે comparison કરીએ તો decreasing વધારે થાય જ્યારે મોલાર કંડક્ટિવિટીનું ઇન્ક્રીઝન ઓછું થાય છે. એટલે એકદમ ફરક પડી જાય એવું નથી. ઓકે, physically it means that at given concentration lambda and b defined as the conductance of the electrolyte solution kept between the electrodes of conductivity cell at unit distance but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution that contains 1 mole of the electrolyte. So molar conductivity according to this point, આ point પરથી આપણે ગયું. Okay, આ point પરથી what we can decide? See here we can make one આ જે મેં તમને બતાવું છું ને એ જરાક જોઈ લેજો ને એના ઉપરથી આપણે એક શું બતાવી શકીએ છીએ? ડેફિનેશન બનાવી શકીએ છીએ. જો અહીંયા here it is given કે ભાઈ lambda m is equals to kappa and volume. તો conductivity અને molar conductivity બંને એમ થશે, પણ ક્યારે? જ્યારે વોલ્યુમ 1 થઈ જશે. હવે વોલ્યુમ આપણે શું લીધું છે? વોલ્યુમ અને એરિયા સેમ લીધા છે. અહીંયા જુઓ, we have taken area and volume same. So that means what? કે એરિયા અને વોલ્યુમ બંને જો સેમ થઈ જાય તો આન્સર 1 આવે. તો lambda m is equals to kappa થઈ જાય. You got me? કે અહીંયા એરિયા અને વોલ્યુમનો આન્સર સેમ ક્યારે આવશે? સેમ આવશે તો શું થઈ જશે? બંને કટ થઈને 1 થઈ જશે એટલે વોલ્યુમ 1 થઈ જશે. Okay, so that's why when area is equivalent to volume, and that's why this point is written there. આ point એટલા માટે અહીંયા લખ્યો છે કે when, see, check out this point, I am highlighting it, કે
lambda n can be defined, that is molar conductivity defined as the conductance of the electrolytic solution kept within the electrolytes of conductivity cell at unit distance but having area, now this is the highlighting point, having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume, એટલું બધું એરિયા થઈ જાય કે વોલ્યુમ ના જેટલું થઈ જાય, so then only that conductivity, molar conductivity is equals to conductance, and this will be the talking. So hope that you understand this point કે ભાઈ ક્યારે ક્યારે શું થઈ છે. So this will be the point that you have to think out. Now interesting point is coming, and this will be limiting conductivity. So what do you mean by limiting conductivity? That we are going to talk. Just we were talking that okay bhai, when you are diluting with the dilution of the solution, the molar conductivity increasing. તો ચલો આપણે ડાયલ્યુટ કરતા જ જઈએ, અંદર પાણી નાખતા જ જઈએ, પાણી નાખતા જ જઈએ, નાખતા જ જઈએ, નાખતા જ જઈએ. એક સમય એવો આવશે કે વોલ્યુમ વધતું જ જશે અને કન્ડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થતી જ જશે, થતી જ જશે, થતી જ જશે. સો વોટ યુ કેન સે કે કન્ડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થયા જ કરશે કે એની કોઈ લિમિટ હશે. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ રિટન ધેટ ઓનલી. વી નો ધેટ the diluting the molar conductivity increase. But if we keep on diluting, then what will happen? Whether it becomes infinitive or stop? What do you think? It will stop. It has limit. It cannot be infinitive. વધ્યા જ કરશે એવું થવાનું નથી અને સ્ટોપ થઈ જશે. So here question arise, stop કેટલું થશે? Okay, that's the point. So that's why it is known as limit, and according to the word is limiting molar conductivity. So when the concentration approaches zero, concentration diluting કરી કરીને concentration આપણે zero કરી નાખ્યું, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity, and it is represented by lambda degree m. સિમ્બોલ સેમ જ છે, ફક્ત શું આવી ગયું છે વચ્ચે? lambda degree m. This is the, so that is limiting molar conductivity. So hope that at zero concentration, whatever the conductivity of the solution is known as limiting molar conductivity and denoted by lambda degree m. Okay, the variation in lambda with the concentration is different for the strong and weak electrolytes. So now this is the thing. ચલો હવે હું તમને ખાલી બે પોઈન્ટ્સ પૂછું છું, તમે જરાક એને માઇન્ડમાં બી રાખજો, યાદ રાખજો અને આપવાનો વિચાર કરો કે તમે એક સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લાખો છો પાણીમાં અને એક વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લાખો છો. સો વેધર બોથ વિલ સેપરેટેડ આઉટ ઇન મેનર ઓર ડિફરન્ટ મેનર, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ કે બંને સરખા પ્રમાણમાં ડિવાઇડેડ થશે કે ઓછા ઓછા પ્રમાણમાં. તો યુ વિલ સે સર કે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે એ વધારે આયન્સ આપશે અને વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે એ ઓછા આયન આપશે, એન્ડ દેટ ઇઝ ધ ટ્રુ થિંગ. સો નો પ્રોબ્લેમ ટુ ઇન ધીસ. તો હવે ક્વેશ્ચન, સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ વધારે આપે છે તેના માટે શું થશે નવું, અને વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ઓછા આપે છે તેના માટે શું થશે નવું, એન્ડ દેટ ઇઝ ધ હિયર પોઈન્ટ ફોર સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. ફર્સ્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક, રીડ આઉટ what is happening in strong electrolytes. For strong electrolytes, lambda m increase slowly with the dilution and can be represented by the equation lambda m is equal to lambda degree m minus a into c raised to 1 by 2. Here lambda m is molar conductivity, lambda degree m is limiting molar conductivity, a is the constant, c is the concentration, and half is the concentration power. So remember this equation, lambda m is equals to lambda degree m minus a c raised to 1 by 2. It's look like equation y is equals to mx plus c, is it? It don't? તમને શું નહીં લાગતું કે આ ઇક્વેશન તમે ક્યાંક જોયેલું હોય એવું લાગે છે, બરાબર? So which equation is this? The y is equals to mx plus c. આ ટાઈપનું ઇક્વેશન મને તો લાગે છે હલવા, તમને શું લાગે છે? Is it so?
કલર બદલી નાખું, જરાક ઝાંખું લાગે છે.